pachena mundikomborerei kuti moyo wangu ucha kukudza nguva dzese ndidzidzise kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirei ndipeni kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kubva munzira yenyu ndiri pano hangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano hangu Baba batisa moyo wangu dawana shamari yaka dena desingasewe akandefo wanderudam akandesunga kware moyo wangu wasongwa nefundam rorakasema Jesu nere wako ine urin wangu narindi dawana shawari yosha marin yakanifira ande ope yobashete asin akashipira shendinaso ande zangu ndaka muchengetera moyo semba upenyuse senge shake narindi dawana shawari akapiwa wasema ese undichengeta munzira iyo yenda kudenga biri iri kupenya yokuti indisimbise ndandiride ndisewenze pambe indozorora dawana shawari ine mutsa idine rudo timotunga bere kwayen anes zeronesima kuna iye anondina tino wanamasima koroforo kakorera irin wenyu narindi. Zakazarwa chapter 14 verse number 1.
Zvino ndakatarira ndikaona gwayana rimire pagomo reZioni, rina vamwe vane zviuru zvina 40 vane zita raro nezita rababa varo rakanyorwa pahuma dzavo. Gaiti namate. Baba vedu vanodikanwa vanogara kumusoro kudenga, toda kutendai panguva ino. Shoko renyu raraurwa, chibatsirai kududzira. Tose tanzwa kudanidzira kwenyu Mwari, tuye kumuchinjikwa Mwari mugotiponesawo. Vavarire kutenda ndekuti pamunoonekwa nemusi mukuru tigoponeswa pakupedzisira. Ndokunamata kwedu kwekutenda naJesu anogara nekusingaperi. Amen. Amen. Musoredi wenyaya mukati menguva ino unotiwo pagomo reZioni. Pagomo reZioni vakomana ndo patiri muzovara nhasi. Saka pakana materera paverengwa bhaibheri kwanzi naJohn panapa achinyora, ndakaona gwayana rimire pagomo reZioni uye rine vanhu vakanga vainaro. Saka mukaironda nyaya yacho zviri nani, inotangira kuchapter 6 yazvakazarurwa. Pavhesi number 15 mukaiverenga muchiipapo muchaona zvakare kuti pane madzimambo enyika akaonekwa. Remember, vanhu vari kuonekwa panapo pachapter 6 vanhu vari kusvikirwa naJesu vari vapenyu, ndo vatiri kuona pachapter 6 yazvakazarurwa. Saka John ari kuona vanhu vamwe vachonga vakagadhwa vakomana vachitiza iri tsarantsintsa, vachitiza vachimanya. John akangozvisa mumusoro make akati vanhu ava madzimambo chetawo. Akaona vamwe vanga vakapfeka nyembe vakarova mauniform, akati aya majenerali ehondo chenda aya vakomana. Ndiri kuona hanzi akaona zvaiva vakare vapfumi, mbinga dzemazuva ano vakomana dzakabata mabriefcase ama-US dollars namarands namapounds vachichekerera vakomana. John akakatyamarara achiti kana zvinhu zvakadai so vakomana, pavhesi ya17 unobvunza mubvunzo, saka ndiani ko achagona kumira? Vanhu vachiita temporani vachimanya kukwira nekudzika vanhu vakomana, zvikanzi ndiani vachagona kumira? John abvunza mubvunzo. Saka chapter 7 yazvakazarurwa yakupindura vachagona kumira. Anoti ndakaona ngirodzi dzakabata mhepo ina dzenyika kuti dzirege kuvhuvhuta panyika. Saka ngirodzi dzakauya dzichiisa chisimbiso pahuma dzevanhu vanotya Mwari. Saka panapa tiri kuona zvikanzi nemunyori panapa kwakasiliwa 144,000. This number vakomana is not a literal number, but is symbolic number. Iri kubuda panapa pana zvakazarwa chapter 7. Saka vakasiliwa panapa. Saka chamungagoda kuziva kuti sealing vakomana chigo vakomana. Zvikanzi sealing is the settling of truth vakomana mukati mepfungwa dzavana vaMwari vakomana. Zvikanzi both intellectually, physically and emotionally, so that they cannot be moved. Saka panapa chapter 7 tiri kuona the beginning of tribulation, vanhu vaMwari vari kusiliwa. But pachapter 14 pataverenga vanhu vakasiliwa vaivai vapinda mutime of trouble. Chapter 13 yazvakazarurwa vabuda vakuonekwa vamira naJesu pagomo reZioni. Saka munguva yatararama muzuva ranhasi, sealing is taking place. Vana vaMwari vari kuiswa chisimbiso mukati pehuma dzavo. Vanhu vari kumirira Mwari mukati mezuva ranhasi. Gaiti tingotaura pfungwa inokosha. Mwari haasi kutsvaga vanhu vachazomufira panguva yetime of trouble kwete, but Mwari ari kutsvaga mukati mezuva ranhasi vanhu vanogona kumuraramira muzuva ranhasi. Ndo vari kuiswa chisimbiso kuti vagone kumira. Because chapter 13 mukaiverenga pavhesi ya7 kubhuku razvakazarurwa muchadzidza ipapo muchaona pfungwa inotaurwa nemunyori kuti chikara chakapiwa masimba ekuti chikunde vatsvene uyezve kuti chivakunde. Saka chapter 14 yakutiudza kuti vanhu vakasiliwa pachapter 7 vaya vakapiwa seal ndo vari kugona kukunda uye vachaonekwa vamira negwayana pagomo reZioni. Saka situation inenge isina kumira zvakanaka vakomana, because chikara chishamanikidza vanogara panyika uyezve nekuvarova izvi nekuvauraya. But vanhu vakasiliwa vakomana, they cannot be moved because vane shoko raMwari. Vanoziva kuti kunyange vakauraya mangwana akanaka mukomana achionekwa vachamutswa, vachaonekwa vachienda kumusha. Saka chimwe chinhu chiri kutariswa nepapasili
telling chi vakomana hanzi vanhu vakaonekwa ava vamire pagomo reZion zvikanzi vakanga vaine zita rababa pahuma dzavo so akuda kuti aiwane the character of God. The character of God munoiona papi? Munoiona padedekalo pamutemo waMwari ndo pamunoona the character of God. Saka vanhu vachamira pagomo reZion vakomana vanhu vakanga vaine character of God vaine mutemo waMwari iri 10 kusanganisira mutemo mutemo wesabata unotirangarira zuva resabata urichengete rive dzvene. Saka muchaona kuti munhu vanhu vaMwari vamwe vanhu vari kusasiu vanhu vakachengeta zuva resabata riri dzvene. Mukati mezuva ranhasi tazane vanhu vari kuchengeta sabata risiri dzvene vachingorichengeta nekuti maadventist but Mwari ari kutsvaga vanhu vari kuchengeta sabata riri dzvene kubva from sunset kusvika kusunset vorichengeta semataurirwo akaitwa naMwari. Zvikanzi ivavavo ndo vakaonekwa vachiiswa siu nengirozi. Svikana mugirozi yapedza kuisa siu vanhu vakomana ichadzokera kudenga yoti vakomana basa ramakatituma tapedza vakomana. The time of trouble ichasvika vanhu vomanikidzwa nechikara but Mwari ngaatendwe kuti Mika ine nguva uchasimuka achigwira vana vake ivo vakanyorwa mubhuku yeupenyu. Asi kungobvunza hangu kuti mukati mezuva rasi ngirozi ikakusila here waane character yaMwari here atari kagerero kawo rukitwa kagerero kedenga here Mwari haagerero kachibumu haagerero ebhibho Mwari atari kadressing kakwaka kuti idressing yemwana waMwari here vanhu vangati vachiona uchifamba voti Mwari apfura nepano here vakomana uchipfeka hembe inogumira payakatangira. Sikanzi panapa vanhu vachamira pagomo reZion vanhu vane zita rababa vavo pahuma dzavo. Mutaura nese munhu waMwari kuti nyaya inofamba sei. Ukaverenga pavhesi ya2 inotanga ichitiyo ipapo vhesi ya2 iri kuti ipapo ndakanzwa izwi richibva kudenga sezwi remvura zhinji uye sezwi rokutinhira kukuru nezwi randakanzwa rakanga rakaita sevaridzi vorudimbwa vachiridza rudimbwa rwavo. Vhesi ya3 vakaimba rwiyo rutsva pamberi pechigaro choushe pamberi pezvisikwa zvipenyu zvina navakuru. Hakuna munhu wakagona kudzidza rwiyo urwu asi vaya vane zviuru zvine 140 vakadzikinurwa vachibva panyika. Now ndoda kuti mucherechedze zvakanaka vanhu vari kutsanangurwa panapa. Vanzi ivo vanhu vachanzwisisa rwiyo urwu ndivo vaya vanga vari kutsanangurwa namufundisi wangu panapa vari kunzi vakagamuchira zita raMwari pahuma dzavo vakagamuchira karekta yaMwari pakurarama kwavo vakagamuchira murayiro waMwari including sabata raMwari vakarigamuchira vakararama zvinhu zvacho. Mupfungwa dzavo manga makazara neumwari. Mafambiro avo airatidza kuti mafambiro evanhu vanoziva kuti kuna Mwari. Kamutauriro kavo kairatidza kuti hamuna nhema mavari. Saka vanhu ava ndo vari kunzi vari kuonekwa vachiimba rwiyo but pandikuimba rwiyo da kuti ndimbodzoka nemizvishoma. Rwiyo rwavari kuimba zvikunzi rwiyo rutsva hakuna kana akagona kurunzwisisa. Dzokai neni kumashure kavanhu vaMwari muchasangana naMozisi ari kuenda kunotora vanhu kuEgypt. Akutora vanhu kuEgypt zvinonzi vakasangana nematambudziko mazhinji vana vaMwari vari mumaoko aFarao. Navo vaakufamba vachipfuura gungwa dzvuku zvinonzi vangoyambukira mhiri vakaimba rwiyo. Rwiyo rwavaiimba ndwo rwekukurira nekuti vabva kuEgypt kwavaitambudzwa. Teerera muranda waMwari pachawanikwa vanhu vachaimba rwiyo asi vanhu vanoimba rwiyo vanhu vanenge vakunda vanenge vamborarama panguva yekumanikidzwa voimba rwiyo rutsva rwaMozisi negwayana. Saka rega ndingotaura nemi zvishoma varanda vaMwari tingatambudzika zvedu nhasi tinganetseka Satani achitishungurudza but tichaimba rwiyo rwaMozisi negwayana. Hakuna anogona kuimba rwiyo urwu kusara kwevanhu ava vachararama pataimu yenguva yenjodzi isingambobvira yakaonekwa. Nawo rwiyo urwu ndanga ndiri kuedza kucherechedza ndikati Adhamu tikamuti aimbe rwiyo urwu anonzwisisa here 7 last plagues anodzizivira kupi? Chimvura mabwe chichidonha chine 10 kgs anozvizivira kupi? Ndikubvunza kuti nyangwe David dai aida kumbouya
kuti ajoine rwiyo ruchiimbwa anorwuzivira kupi nekuti patime yake hakuna munhu akamborambidzwa kutenga kana kutengesa. Ndiri kuedza kufunga mupfungwa dzangu kuti even vana Pauro kunyange vakatambudzwa vanogona here kuimba rwiyo urwu. Rwiyo urwu runoimbwa bedzi nevanhu vachasangana nenguva yenjodzi, yenguva yekupedzisira isina kumbobvira yakaonekwa pasi pezuva. Saka ndovega vachagona kuimba rwiyo. Ndoda kukuudzai varanda vaMwari, tichaimba rwiyo rwaMozisi negwayana, tichaimba rwiyo rutsva mukati memwoyo. Satani ambotitambudza, ambotinyima zvekudya, ambodedzera kuti vanhu ngavaurawe. Zveshuwa tichamhanya tichienda kumakomo nekwese kwese, asi chokwadi chiri pachena pakaonekwa varanda vaMwari vamire pagomo reZioni, vamire negwayana. Zvaitaura ndezvekuti takurira pane kukunda kuchaitwa, ende pane rwiyo rwekukunda. Tingamboimba rwiyo nhasi rwekurwara, tingamboimba rwiyo nhasi rwekuchema, tingamboimba rwiyo nhasi vakomana rwekushungurudzwa munyika, tichirwarirwa, tichifirwa, tichishungurudzwa, vamwe vachitibira. But chokwadi ndekuti tichaimba rwiyo rumwe, rwarwiyo rutsva, rusiri rwiyo rwematambudziko epanyika pano. Ende vakomana vati pagomo reZioni ndo pakaonekwa vanhu vachiimba rwiyo. Iwewo kana uchitodawo unogona kutoimba rwiyo pagomo reZioni kana wapfeka karekta yaMwari yanga ichitaurwa pekutanga pavhesi ya1. Ndo vega vanogona kuimba rwiyo rutsva rusingagoni kuimbwa nevamwe. Kana uchitoda kuimba rwiyo newe you can join kugadzirwa kwemacharacters nhasi. Mwari achisila vanhu vake, newe unofanira kuva part yevanhu vanofanira kusiliwa. Saka ndoda kungobvunza, vambobvunza zvavo, asi rungaimbika here naimofu rwiyo rweZioni muchitodedzera kuti Mwari kombora chikafu chedu chezuva ranhasi muri kumba kwegirlfriend. Shuwa kana rwiyo rweZioni rwoimbwa mungarwuimba here? Amai ndokuda kumbobvunza, ndoda kumbobvunzawo, asi shuwa nemaouting enyaya ekubasa kwenyaya kana pakuimbwa rwiyo rwaMozisi negwayana munogona here kuimba rwiyoro? Nhai mukomana ndobvunza, vasikana 10 vawinawo sekunge munoda kubvisa chegumi, unogona here kuimba rwiyo rutsva pagomo reZioni? Vanoimba rwiyo pagomo reZioni ndevanenge vakurira chitema panyika ino nekurwadza kwacho, zviri zvichinetsa kusiya, asi ivo vanogomera nekurwadziwa vachida kusiya zvivi. Ukaverenga vhesi ya 4 inoti ndivo vasina kusvibiswa navakadzi nokuti vakanaka semhandara, ndivo vanotevera gwayana kwose kwarinoenda. Pano paita nyaya arume pagomo reZioni. Whilst the devil is busy consolidating his forces and strengthening for the last great crisis, but God is preparing the 144,000 vachagona kumira pacrisis yakupedzesera, ndivo vachamira naKristu pagomo reZioni. Saka pamaverenga verse number 4 iri kubuditsa the character ichange ine these 144,000 ende ndo yakaita kuti vareceive the seal pachapter 7 yazvakazarurwa. Saka vanhu ava vari kunzi ndivo vasina kusvibiswa navakadzi. Tofanira kuziva kuti kana tichiverenga bhuku razvakazarurwa vakadzi vanomirira machechi, zvakazarurwa chapter 17 inobuditsa Catholicism and Protestantism, dzidziso dzemweya yakaipa, dzidziso dzenhema. Saka dzidziso idzi dziri kukorapta vanhu vaMwari kuti vasaponeswe. The devil ari kudefaila vanhu nenhema dzake, ari kusvibisa vanhu newaini yeBhabhironi, but dzidziso idzi hadzina kukorapta the 144,000, which means they can distinguish between error and truth. Wakomana patedera dzidziso dzemweya yakaipa dzo infiltrate even mukati mechechi yaMwari, vanhu voita madzimai maviri. The 144,000 vanomira pa thus says the Lord. Murume akasikira mukadzi mumwe chete wakomana, vakadzi voprotesta kuti nesuwo takuda ma-equal rights even mukati mechechi yaMwari, but the 144,000 vanomira pa thus says the Lord. Murume ndiye ane authority. Dzidziso dzenhema dzofamba kuti mazuva akafanana chero rawada isabata. 144,000 vanomira
vakomana. But thus says the Lord, the seventh day of the week, which is Saturday, not Sunday, vakomana. Havana kusvibiswa nedzidziso dzemweya yakaipa. Apo potenderera even muchechi yaMwari. Dzidziso dzekuti nyaya yedressing vakomana haina basa chero chawapfeka. Hainei nyaya, it's a controversial issue. But 144,000 vanodzoka pashoko vakomana. Havana kukoraptwa nedzidziso dzemweya yakaipa vakomana. Havana kumira pamapulpiti vachiparidza gospel of Protestantism rekunakidzawo neremari. Vakamira pamafundamental pillars of Adventism, the sanctuary, second coming, vachidzidzisa the state of the dead sekudzidziswa kwainoitwa neshoko raMwari. Havana kusvibiswa navakadzi. Zvikanzi ava 144,000 ndiwo vakadzikinurwa pakati pevanhu. Apa ndapada varume kuroti vanhu ava vakatodzikinurwa kubva pakati pevanhu. Vanhu vachinetsa maipasta dzingai. Varume vese vakutumirwa mazita kuti varume imbwa vachiita chifambi masmalls kumabasa. But pane varume vachamira vacharamba vari faithful, vasiri kuzosvibiswa nemuvengi, vachamira pamukadzi mumwe chete. Vakomana vasikana vaita zvekudhakwa even muchechi yaMwari. These last days vakomana, pane vadiki vachamira panzvimbo dzavo nekutendeka vasina kukoraptwa kana kusvibiswa. Zvikanzi ava vachadzikinurwa kubva pakati pevanhu. Even chechi yakoraptwa yoita seyodonha vakomana. Pane vari kuramba vakamira vachadzikinurwa pakati pevanhu. Vanhu vane tendency yekuti maigona kuti ndidii vakomana. Vakauya vakandisejusa mai ava ndiri munhu wenyama hake. But pano buditsa 144,000 kuti ava vakaramba vakamira muzvokwadi. SaJoseph anotiza vakomana, avhurirwa namai Potifa. But iwe uri kuwisirwa pasi neakatombopfeka. Akapfeka mini, but akatopfeka vakomana. Asina Joseph vakomana akatarisana namai Potifa vari naked. But Joseph akatiza. 144,000 ava vane character yaJoseph. Anotiza chitema. Zvikanzi ava 144,000 hanzi ndiwo vakadzikinurwa kubva pakati pevanhu. Even vanhu vane chistatement chavakutaura maipasa kuti kudenga kure vanhu vanenge vachiti vakomana hazvisi nyore kuenda kudenga. But pano bhaibheri robuditsa pachena kuti pane vachadzikinurwa kubva pakati pevanhu. Corruption yazara mukati meZimbabwe. Vanhu voita madhiri pose pose, maroadblocks nekubhadhara zvoko muhomwe. But pane vachamira, the 144,000 vacharamba vakamira nekutendeka. Vachadzikinurwa on this planet earth. Regai ndikuudze vanhu vaMwari, pano vachaponeswa pano panyika yatiri. Zvikanzi ava ndivo vanoteera gwayana kwose kwarinoenda. Andapada varume kuroti vanhu ava they follow Christ kwese kwaanoenda. Right now Jesu ari musanctuary, ari mubusiness rekuponesa vanhu. Kuroti 144,000 varume vari mumission pamwe chete naJesu, mission yekuponeswa kwevanhu. Kuroti haugone kukwana pa 144,000 kana usiri mumission yekuponeswa kwevanhu. Vanoteera Jesu kwese kwaanoenda. Musi weSabata vakomana, Jesu anenge achiminista mutemberi pakati pevanhu vake. Kuroti ava havashayike kuSabata, havaende kunoona bhora, vanenge vari kuchechi yaMwari. Kumisangano yematumba harofu vakomana, vanoziva kuti panguva ino ndo kune gwayana. Panoitwa maBible revivals and studies nemaprayers havashayike. Vanoteera gwayana kwose kwarinoenda. Ndakandibvunza mofu kuti kubhawa kwamuri kuenda Jesu anopinda here vakomana. But muri kuenda kubhawa, ava vanoteera kunoendwa naJesu. Sakanzi ava ndivo vakava zvibereko zvekutanga kuna Mwari negwayana. Nyaya yanetsa varume, kuna umwe akudzidzisa kuti kuchangoponeswa 144,000. But the Bible ringoti these are just the first fruits. Kuroti seri kwavo kune ma-second fruits, the multitudes vakazoonekwa paverse number 9 vaponeswa. But verse 5 inotiyo muromo mavo hamuna kuonekwa nhema, vanhu ava havana chavangapomerwa. Saka pano vatauri vari kubuditsa pachena pfungwa yacho kutiko 144,000. These are those who are going to be redeemed from among the men. Vanhu vane mubvunzo mukati menyika pazuva ranhasi kuti idi here tinoponeswa. Asi pano shoko raMwari robuditsa pachena
kuti kunyangwe nekuora neuipi hwazara mukati menyika varipo vachaponeswa, kuti kunyangwe maeudha ekuchechi vachiramba kufamba muzvokwadi yaMwari, shoko raMwari riri kubuditsa pachena kuti varipo vachabuda mukati menyika ino. Kunyangwe vafundisi vanetsa vechechi varipo vacharidhimwa pakati pevanhu. Inzwai munhu waMwari panguva dzino, idi pasi pano pazara neuipi, pasi pano pazara nenyongano. Ambotaura chapter 13 nazvakazarurwa yabuditsa pachena, hanzi pachava nenguva yekumanikidzwa, pachava nenguva yekutsoropodzwa vakasungwa nevakasununguka, vakuru nevadiki, upenyu huchaoma. Asi hanzi kunyangwe zvakadaro vachiurayiwa, varipo vachamira pagomo reZion. Saka verse 5 yati pano, mumuromo maivava hamuna kuonekwa nhema, havana chavangapomerwa. Saka vanhu ava vanhu vanotaura chokwadi, havasi vaya vanonzi kana vari mukombi pavanonzi mavepi, ivo vanoti ndakutosvika achisimuka pamba. Mumuromo mavo hamuna kuonekwa nhema, ivava vanotaura chokwadi sezvachiri. Hanzi vanhu ava vane karekta yakafanana neyaJosefa. Zvataugwa izvi, Josefa was a godly man, haana kana nechimwe chaaipomegwa. Akanga ari mukomana akatendeka, akanga ari mukomana akarurama. Patiri kutaura pamusoro paJosefa, tinonyanya kutaura pakarekta yeupombwe, nekuti soon before the coming of Christ pachaonekwa shitimu ichisimuka, vanhu vachagara paupombwe. Sodom were going to witness the rise of Sodom. Vanhu vachagara paupombwe unonyangadza. Asi pachagara pamazuva aya panofanira kuonekwa vana Josefa, vakomana vanoti iyi dhoti hatiiti izvi, ivavo vachamira pagomo reZion. Vana baba vanoti shoko raMwari rinoti murume mumwe kumukadzi mumwe, nana mai vanoti mukadzi mumwe kumurume mumwe. Vanozvideredza pasi pevarume, varume vanda vakadzi vavo. Kana ukanatadaro munhu waMwari, newewo pagomo reZion unogona kumira ipapo. Kanga uchiverenga verse 4 yataugwa, zvanzi ivava vanotera gwayana kwese kwarinoenda. Inzwa munhu waMwari, toda kutimboronda panguva diki diki yatinayo. Vamwe vakambomirawo pagomo reZion kuti vakambenge vaita sei uye ndivanani. Kanga uchiverenga 1 Samuel chapter 22, toida pa verse ya 1 kusvika pa verse ya 2. 1 Samuel chapter 22, toverenga ipapo verse ya 1 ne verse kusvika pa verse ya 2. Inzwa zvainoita pano. Naizvozvo Dhavhidhi akabvapo akatizira kubako reAdhurami. Zvino hama dzake nevose veimba yake vakati vachinzwa izvozvo vakaburukira kwaari. Verse 2 inoti, zvino vose vakanga vari panjodzi, navose vakanga vaine mhosva, navose vakanga vaine shungu vakaungana kwaari, akava mutungamiri wavo. Kwakanga kuine varume vanenge 400 naye. Saka panapa tiri kuona kuti hanzi vanhu pavakanzwa kuti Dhavhidhi atizira kubako reAdhurami, Mwari wekudenga ngaavongwe nekuti hama dzake dzakamutera. Asi ndinofara nechinhu ichi, verse 2 iri kubuditsa pachena kuti kunyangwe nevakatera Dhavhidhi, hanzi vanhu vakanga vaine mhosva mukati meumambo hwaSauro. Hanzi vanhu vakanga vari panjodzi, navose vakanga vaine mhosva. Saka panapa tiri kuona vanhu vari kuteera Dhavhidhi. Ranga rai chinhu ichi kuti Dhavhidhi akanga azodzwa naSamueri, Sauro arambwa naMwari. Saka Dhavhidhi, vadzidzi vebhaibheri vanoziva chinhu ichi. Dhavhidhi anorepresenta the true character of Jesus Christ. Saka panapa tiri kuona vanhu vari kuteera Jesu, vari kuteera Mozisi. Vanhu ava hanzi vaiva nemhosva muumambo hwaSauro, vaiva nezvipande,
vakanga vasisina kuona upenyu hwavo huchiendera mberi paumambo hwasauro. Hanzi vanhu ivavava ndo vakateera Dhavhidhi. Hanzi mazuva aya vari pabako reAdhurami vaigona kusvika 400. Chinzwa pano zvinoitwa na2 Samuel chapter 5 toverenga vhesi ya6. Panapa takusangana naDhavhidhi achibvisa umambo paHebron achienda kuJerusaremu. Saka vakuenda kuJerusaremu kunonziko pano nebhaibheri zvanzi the Jebusites vaigara muJerusaremu vakashoropodza Dhavhidhi vakati, hazviite iwe Dhavhidhi kuti upinde muguta reJerusaremu, nekuti rangarai kuti Jerusaremu zvinongoreva kuti the city of peace. Saka Dhavhidhi samambo aifanira kunoisa umambo hwake mukati mecapital city yaiva Jerusalem. Saka vhesi ya6 inoti, iye mambo nevanhu vake vakaenda Jerusalema kundorwa navaJebhusi vakanga vagere panyika iyo. Ivo vakataura naDhavhidhi vakati, haungapindi pano, mapofu nezvirema vangakudzivisa, vangakudzinga nokuti vakati Dhavhidhi haangapindi pano. Saka hondo inoenderera mberi. Hondo yaenderera mberi inorohwa. Dhavhidhi anodaidza vakomana vaakanga vainavo pachapter 22 ya1 Samuel. Ndo vanotaura vakomana, ndianiko angapinde muJerusaremu tibate vaJebhusa vativadzinge. Hanzi vana Joabhi naAbhishai vakataura vakati hainetse nyaya iyi. Vakarova nepatanera, vakapinda nepatanera, vakapinda mukati meJerusarema. Hondo ikarohwa, hondo yapedza kurohwa. Munyori wekwedu anoti David nemasoja ake vakanomira pagomo reZion musiwo. Inzwa munhu waMwari, patiri kutaura nyaya iyi yekumira pagomo reZion, vanhu vanoti kunyangwe zvekunamata Mwari nhasi uno zvichita sekunge zvinoshoresa sezvakaita Dhavhidhi pamazuva ake achidzingirirwa naSauro. Vanoti isu taramba tichitamata Mwari. Inzwa munhu waMwari, kati menyika yatiri kurama tiri nhasi uno, kana paine chinhu chinoshoresa kupfuura zvose kutaura nyaya dzekunamata Mwari. Asi kunyangwe zvakadaro iwewe unofanira kuzviziva kuti kunamata Mwari zvakafanana nekuona bhora delayed match. Saka unofanira kugona kuramba wakashinga mukati merwendo urwu, nekuti ukanga ukaramba wakashinga medzisiro yacho uchanomira pagomo reZion. Saka pagomo reZion pachamira vanhu vanoteera gwayana kwese kwarinoenda. Vana Joabhi vakateera Dhavhidhi, vana Abhishai vakamuteera, vakati tinomuteera ye Dhavhidhi nekuti akazodzwa kuitwa mambo. Newewe munhu waMwari, panguva dzinodzi vatsanangura varume ava vakataura pachena kuti iwewe unofanira kuti uteere Mwari, unofanira kuita zvese zvinotarisirwa kuti uite. Pataura nyaya yekuchengeta sabata, asi iwewe nemhuri yako mazuvano hamuchachengete sabata muri kumba. Pataugwa pano pamusoro pezvimiro zvevakafa, nyika yese iri kudedera nekubvunda. Vanotenda kuti vakafa vanoziva, asi shoko raMwari rinoti vakafa vana chavanoziva. Pataugwa kuenda kumaprayer band, kuenda kuungano tsvene, asi iwe hauindi mazuvano, unenge uri kubasa, unofanira kubvuma kuteera gwayana kwese kwarinoenda. Toda kuti tisvike panguva yekunamata nevarume vari panapa. Toda kunamata varume, asi munhu ada kuti namate naye. Munhu ari kuti inini panyaya yamatsanangura varume ndainzwa. Pandiri kucherechedza upenyu hwangu ndiri kuona kuti mukati menyika yandiri kurarama kuda kuti mutsinire papfungwa iyi pavhesi ya2. Inzwai zvainoita. Zvino vose vakanga vari panjodzi, number 1, navose vakanga vaine mhosva, number 2, navose vakanga vaine shungu vakaungana kwaari. Saka hanzi vanhu vakateera Dhavhidhi vaiva vari panjodzi paumambo hwaSauro. Mukati menyika ino, inzwai madhuve, muri panjodzi nekuda kweupenyu hwenyu.
upenyu hwakaoma, upenyu huri kuvava, unofanira kuteera Dhavhidhi, unofanira kuteera Jesu Kristu nemumwe ari kuti mukati menyika ino ndine mhosva. Unoziva kune mumwe akatosungwa ane mhosva dzainadzo. Ukada kuteedza zvenyika ino, upenyu hwako unogona kuramba hwakadaro. Ungadai wateera Jesu panguva dzino, mweya wakasununguka zvako, asi unongonzwa kuti ndine mhosva yandinayo. Kune vamwe vasina kumirwa zvakanaka neupenyu. Boka rechitatu, hanzi navose vakaungana kwari vakanga vaine shungu pamoyo. Kune vanhu vane shungu mukati memoyo. Vamwe vane shungu dzekuitawo dzimari, vamwe vane shungu dzakasiyana siyana. Vanorota vachitsvangwa nezvikwambo, vachishandiswa nemapera nambuya vakafa kare. Vane shungu. Unofanira kuti uteere gwayana kwese kwarinoenda. Pesa inyaya varume tinamati. Saka mukateera nyaya yacho zviri nani varomani, muchaona kuti pagomo reZioni kune vanhu vari kufanira kuuya nenyaya dzavo kuna Jesu, vosukwa mukati meropa raJesu, nguo dzavo dzochena, kuti vagone kuteera gwayana kwese kwaunoenda. Hausi kuona here shamwari kuti upenyu hwako mukati meumambo hwaSauro, mukati meumambo hwadhiabhurosi, watambiswa nhongonya mukati meupenyu huno. Unongoenda uku nyaya dzako hadzigadziriswe. Nyaya dzako koga kwadzinogadziriswa ndekuti waenda kuna Jesu, wataura nyaya yako kuna Jesu, iye anogona kukubatsira panguva ino, kusvikira panguva inouya pachamira vazhinji pagomo reZioni. Hausi munamato wako here panguva ino kuti neniwo ndinodawo kumira pagomo reZioni, chandakabhara dzihombe dzinoda Jesu pachake kuti adhile nadzo, kuti ukwanise kuzomira pagomo reZioni. Varume, kuchaponeswa vanhu vakomana. Victory is certain varume. Regai tirowo vakomana 238 last stanza varume. Tiwane nguva yekunamata. Vaponeswa vamira panyanza, chitema kufa zvese zvapera. Rufaro zenarene nemaropa enyenye vari kupinda muJerusalema ija, vasambwa nemaropa enyenye vari kupinda muJerusalema ija nemaropa enyenye. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tinokutendai. Imi muri Mwari, tiri vanhu venyu. Matibuditsira pachena kuti kunyangwe panyika pano paine zvinorwadza zvizhinji, victory is certain. Amen. Tashungurudzika nezvivi panyika ino, asi tadzidza kuti tikakuteverai munogona kutisuka zvivi zvedu zvose tikachena. Tadzidza kuti munogona kutipa karekta yenyu yakanaka inogona kuita kuti timire pagomo reZioni. Tava kuimba rwiyo rwekukunda after tanetseka panyika ino. Mwari, tauya kwamuri, tinodawo simba rekugona kurarama tichikuteverai. Ivaiona mhofu avo, muve namasivanda. Ivaiwo nemukomana uyo nemusikana uyo, ivai nababa avo, ivai namai avo. Vanoshuwira kukuteverai kwese kwamunoenda. Vanoshuwira kugadzirira kuti kana muchinge mazotora vakaita kuda kwenyu naivo vange varipo, vamire pagomo nemi, zita riri pahuma, zita renyu. Tigoimba rwiyo kuti zveshuwa panyika pano takatambura sinhasi tokurukura makundiro. Ndiwo munamato wedu nekutenda muzita raJesu anogara nekusingaperi. Amen. Amen. Tanzwa kwenda kisiso Jesu aponesa hilo soko raura. Jesu aponesa ziwisa nyika zese kumirio kwenyanza tenzi anotituma. Jesu aponesa tumira nyipanyanza. Jesu aponesa
imbanyi wachitsuwa kana vari panyanza pasiri chazorizwa Jesu aponesa imbanyi mudambudzo Jesu aponesa ngerupenyu nerufu Jesu aponesa imbanyi nekufawa moyo unonamudza imbirani panguwa Jesu aponesa imbanyi zibamweya Jesu aponesa kuti ndudzi dzizoda Jesu aponesa daidza kuponesa mumakombo nenyika riya rerukurira Jesu aponesa ndoyera senyi moyo maropa a Jesu ega ndinochena ngenyiwo maropa a Jesu ega iwo akanakisa anondichenisa basindi noziva maropa a Jesu ega ndinosungurwa ndi maropa a Jesu ega ndino awo nabasi maropa a Jesu ega iwo akanakisa iwo anondichenisa basindi noziva maropa a Jesu ega hakuna chimwe chiro maropa a Jesu ega kurekera zvitadzo maropa a Jesu ega iwo akanakisa anondichenisa basindi noziva maropa a Jesu ega ndirusimbi rorwangu maropa a Jesu ega nekurura makwangu maropa a Jesu ega iwo akanakisa iwo anondichenisa basindi noziva maropa a Jesu ega mbiri mbiri ndoimba maropa a Jesu ega
nakisa iwo anondi chenisa basi ndino